Masih bersama saya Debbie Small Patlist dan pemirsa, kalau kita melihat cake itu pasti yang dilihat pertama kali adalah hiasannya. Seringkali ya dekorasi cake itu membuat kita terkagum-kagum. Nah, seperti apa sih pekerjaan penghias kue? Ini dia liputannya. Ini bukan cake biasa dan juga bukan karir yang biasa. Ellin membuat karya seni yang bisa dimakan. You might think that cake decorating is just putting icing on a cake, but it's so much more. Memanggang, mengaduk, memotong, membentuk, mewarnai. Rosebud cakes. Ellin memanfaatkan kreativitasnya menjadi sebuah karir yang manis. Rosebud Cakes, sebuah toko kue di Beverly Hills yang mengambil nama dari film terkenal Citizen Kane. Not too many people are remembering what Rosebud is. It's Citizen Kane's last word. And so we're the last word in original cake design. I didn't think about being a cake designer at first. I wanted to be an artist. I had a lot of artistic ability and I liked sculpture. This satisfies that completely. And not only that, all your work goes out the door and you don't have to store it and you don't have to worry about it falling apart because it gets eaten. Sebelum kreasi seperti ini dimakan, beberapa penghias kue bisa menghabiskan sampai 1 minggu hanya untuk menghias satu kue. Dan tidak ada desain yang terlalu sulit untuk dilakukan. This is Hollywood and everybody's seen everything. And special effects are what you've got to do in order to make sure that your customer base is happy continually. This is a designer purse. We do lots of designer purses, shoes, makeup. This is a bedroom for this wonderful 1-year-old, and she's going to celebrate her birthday by jumping on her bed. All of my experience with mixing colors and composition, airbrush, sculpture, painting, all of this comes into play to make a complete piece of art. Pembuatan kuenya dilakukan oleh orang lain. Tugas Ellin hanya menghias sesuai visi kliennya. We specialize in creativity. We love to do something different so that when someone comes in and says, I don't know what I want to do, but I just want to do something different. We love you. Tentu banyak rahasia dapur untuk membuat kue yang sangat artistik. And this was for New Year's Eve. This is our bowl of glitter. This is what we use a lot of. This is called Super Pearl, and it's a wonderful invention. You can put it in the airbrush with a little bit of alcohol, spray it through the airbrush. It's become a satin, beautiful, expensive bed. Walaupun kue-kue ini pasti membuat kita ternganga-nganga, tetapi semuanya akan kembali ke satu orang, yaitu si klien. Membuat pelanggan super puas memang tidak diajarkan di sekolah, tetapi ini harus dimiliki semua penghias kue. Hal lain yang juga harus mereka biasakan adalah memahami bahwa hasil kreasi mereka akan dipotong dan dimakan. I've gotten over the idea that anything is going to be surviving for very long in this business because it's so much like life. Everything comes, everything goes. You gotta say goodbye. Tetapi Ellin bisa mengerti karena inilah pekerjaannya. I think that this is an excellent opportunity to tell people about how much fun this job is. And you really do have to have a job that's fun. And you're going to be there every day doing this job, so it better be fun. It better be something that you enjoy, something that you can have a future doing, and love what you do and pass the love on. Berikutnya kita akan belajar banyak mengenai bisnis catering dari pengusaha catering berikut ini. I think it needs a little bit more salt. Kalau kamu punya acara penting yang mengharuskan adanya makanan yang berkelas sekaligus enak, kamu harus menghubungi perusahaan catering. We cater gala receptions, premiere receptions, cocktail parties, afternoon teas, bar mitzvahs, weddings, showers, anything and everything. Abby adalah pemilik Alligator Pear Catering di Los Angeles. Mereka melayani acara di kampus, studio film, bahkan Academy Awards. Dan asal tahu aja, Alligator Pear adalah nama lain alpukat. Menampilkan ide-ide segar adalah kekhususan mereka. Get ivy, 2 bunches, one for pre, one for post. I love new creations of food, finding fun ways to present, finding fun ways to make,
Just taking something that might be ordinary and taking it 10 steps above. We take different ethnic cuisines and we marry it with California cuisine. So we have a blending of different flavors, different presentations, different ethnic styles. Voila, we're ready to go to the party. Menyiapkan makanan sebanyak ini adalah pekerjaan besar. Abby bisa bekerja mulai jam 4 pagi. Dan pada jam 7 pagi, semua harus mulai memasak. Welcome to my business. This is the heartbeat of where it all happens. Stand there for long. This is my favorite part of the kitchen, my big oven. We can fit 8 pans at a time. We can produce lots of food rolling out all day long. Truk pengantar makanan biasanya mulai bekerja pukul 3 sore dan besoknya proses yang sama dimulai kembali. Kecintaan Abby pada memasak dimulai sejak kanak-kanak berkat masakan rumahan sang ibu. Tapi yang paling utama sebenarnya adalah pakaian. I think more than the food back then, I loved the chef clothes. They look so cute, those chefs. Abby menempuh pendidikan di bidang restoran. Memang banyak sekolah juru masak, tetapi menjadi pengusaha catering agak berbeda. So you need to find is the mango, half and half, extra ice. Good. Ingredient number 1 is to be determined and work hard. Ingredient number 2 is be creative and have a lot of fun. Jam kerja yang panjang, serta tenggat waktu setiap hari kedengarannya berat. Tetapi semua terasa asik ketika pekerjaan sukses berat. Seeing at the events, the guests just over the top excited about our food, about our service, just loving everything. Menjadi pengusaha catering berarti Abby harus bisa menjadi juru masak, manajer, pemilik, pokoknya semuanya. Yes, I even wash dishes. Wah pemirsa, cuma nonton liputannya aja berasa capek, apalagi ngerjainnya ya. Tapi kalau kamu jago masak, kamu kreatif dan bisa menjadi manajer yang handal, bisnis catering seperti ini adalah bisnis yang menggiurkan. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.